Assalamu alaikum طلاب. Our lecture today from the infectious disease module is genus Hemophilus. Objectives: to determine genus Hemophilus and their species, to determine medically important gram-negative roots associated with respiratory tract Hemophilus influenza, to predict their pathogenicity, clinical finding, antigenic structure, lab diagnosis, epidemiology, immunity, and treatment. Genus Hemophilus introduction. Hemo means blood, philus means loving. This is a group of small gram-negative pleomorphic bacteria that require a rich media, usually containing blood or its derivatives. So, genus Hemophilus species of genus Hemophilus grow well on chocolate agar. Genus Hemophilus have many species, such as Hemophilus influenza, Hemophilus dicri, and other species. Hemophilus influenza type B is an imported human pathogen. Hemophilus dicri, a sexually transmitted pathogen, causes cancroid, and other Hemophilus species are among the normal flora of mucous membrane and only occasionally can cause disease. Hemophilus influenza. This is the first species of Hemophilus is Hemophilus influenza. Hemophilus influenza is found on the mucous membrane of the upper respiratory tract in human. كنورمال flora موجود بالupper respiratory tract. It can cause a problem only when other factors such as a viral infection or reduced immune function. يعني هو موجود كنورمال flora بالupper respiratory tract only can cause disease after viral infection يسموه secondary bacterial infection. من عند يصير البيشنت viral infection يصير وراه بعد يومين أو ثلاثة secondary bacterial infection ممكن يسبب Hemophilus influenza أو بعد reduce أو reduction of immune function ممكن النورمال فلورا اللي هي Hemophilus influenza الموجودة بالupper respiratory tract ممكن تسبب infection. It is an important cause of meningitis in children ممكن يسبب meningitis and occasionally can cause respiratory tract infection in children and adults وممكن يسبب respiratory tract infection اللي هي يسموه secondary bacterial infection after viral infection أو بعد reduction of the immune function. Morphology and identification of a typical organism. This microorganism or this bacteria described as a pleomorphic microorganism يعني have different morphology أو عندها أشكال مختلفة depends both on age and on the media. For example, in a specimen from acute infection إذا أخذنا العينة من patient عنده acute infection الأورجانيزم من نفحصها under the microscope are short cocobacillary شكله sometimes occurring in pair or short chain. لكن إذا أخذناه من culture المايكروأورجانيزم يعني زرعناه على ميديا وحطيناه بالإنكوبيتر وبعدين أخذناه من culture يسموه young culture 6 إلى 8 hour average media يعني young culture the small cocobacillary forms predominant. Later بعد ذلك من حيصير الculture أكثر وقت الculture راح نشوف longer rods lies bacteria and very pleomorphic form. Organism in young culture 6 إلى 18 hours or rich media have a definitive capsule. This capsule is antigen used for typing H influenza. يعني H influenza إذا كانت محاطة بكبسول هذه الكبسول تستخدم للtyping of H influenza. For example type A, type B, type C حسب antigenic structure للكبسول. Cultural characteristic. The bacteria of genus Hemophilus grow on chocolate agar. Yield flat, grayish brown colonies with diameter of 1 to 2 mm are present after 24 hours of incubation. This is the colonies. Isovital X الموجود بالميديا بالchocolate agar media enhance growth.
H. influenza does not grow on sheep blood agar except around colonies of Staphylococcus aureus. This phenomenon is called satellite phenomena. That's to say, the bacteria grow in the hemolytic zone of Staphylococcus aureus. This is the Staphylococcus aureus. After incubation, it yields hemolytic zone because it causes beta hemolysis, and the bacteria of genus Hemophilus can grow, or Hemophilus influenza can grow in the hemolytic zone of Staphylococcus aureus. This is the bacteria Hemophilus influenza, and this phenomena is called satellite phenomena. Growth characteristic. Identification of the organism of Hemophilus group depend in the part upon demonstrating the need for certain growth factor called X and V factor. قسم من أنواع أو قسم من السبيشيز of genus Hemophilus تحتاج إلى X and V factor بالميديا حتى تنمو، تكون موجودة بالميديا، وقسم تحتاج إلى X factor وحدها، وقسم تحتاج إلى V factor وحدها حسب نوع السبيشيز. فاكتور X هو شنو معناه فاكتور X؟ هو هيمين. فاكتور V can be replaced by nicotine amide adenine nucleotide اللي هو NAD، يعني فاكتور V يمثل ال NAD وفاكتور X يمثل الهيمين. Colonies of Staphylococci on sheep blood agar cause the release of NAD اللي هو هذه الإنزيم اللي هو nicotine amide adenine nucleotide yielding the satellite growth phenomena. بما أنه البكتيريا شفناها بالسلايد السابق ستافيلوكوكس أوريوس على البلد أجار تسوي بيتا هيموليسيس وتفرز هذا الإنزيم، وهذا الإنزيم تحتاجه البكتيريا حتى تنمو اللي هو of genus هيموفيلس. البكتيريا اللي هي هيموفيلس إنفلونزا تحتاجه حتى تنمو، فإذا راح تكون الساتلايت فينومينا اللي شفناه بالسلايد السابق. البكتيريا of genus هيموفيلس تخمر الكربوهيدرات، تسوي كربوهيدرات fermentation poorly and irregularly حسب نوع أو species of the bacteria يتم تخمير الكربوهيدرات. هذا التيبل يوضح لنا ال species of genus Hemophilus and their requirements. For example, Hemophilus influenza تحتاج إلى X and V factor حتى تنمو، تكون موجودة بالميديا على مود تنمو، لكن ما تسوي هيموليسيس من تنمو على الميديا. Hemophilus para-influenza ما تحتاج إلى X factor لكن تحتاج إلى V factor بالميديا، والهيمولايسيس إلها نيجاتيف. Hemophilus decree and بقية الأنواع أيضا هنا المطلوب من عندكم أنه تحفظون أو تعرفون بعض أنواع أو species of genus Hemophilus. هذه requirements فقط للإطلاع على ما تعرفون إنه قسم منها تحتاج إلى X and V، وقسم تحتاج إلى X، وقسم تحتاج إلى V، وقسم من عندها ما تحتاج هاي ال requirements. Variation. In addition to morphological variation اللي شرحناها بالبداية، H. influenza has a marked tendency to lose its capsule and associated type specificity. Transformation. Under proper experimental circumstances, the DNA extracted from the given type of H. influenza is capable of transferring that type specificity to other cells. هاي العملية يسموها transformation. For example, صفة resistance to ampicillin and chloramphenicol أو صفة resistant to antibiotic ممكن تنتقل عن طريق الجينات on transmissible plasmid from one cell to another. عن طريق البلازميد ممكن تنتقل صفة resistant to antibiotic from one bacterial cell to another. Antigenic structure. What are the antigenic structure of Hemophilus influenza? أولا كبسول. Encapsulated H. influenza اللي هي H. influenza اللي تكون محاطة بكبسول contain أو مكونات الكبسول هي الكبسولار polysaccharide of one of 6 type from A to F. For example, H. influenza type A, type C, type D إلى آخره. The capsular antigen of type B يعني أقصد بها H. influenza type B المكونات الكبسولة is PRP اللي هي polyribose ribitol phosphate، بينما بقية أنواع ال H. influenza بقية التايبس الكبسولة مكونة من polysaccharide أو يسموها polysaccharide كبسول، بينما مال type B يسموها PRP كبسول.
النقطة الثالثة of the antigenic structure. The somatic antigen of H influenza consists of outer membrane protein. Pathogenesis. H influenza produce new exotoxin، يعني ما تفرز توكسينات هي بنفسها تدخل ال H influenza respiratory tract وتسبب infection. The non-encapsulated organism أو the non-encapsulated H influenza is a regular member of normal respiratory flora or microbiota of the human. يعني اللي ما محاطة بكبسول of H influenza تعتبر كنورمال فلورا موجودة بالrespiratory tract of the healthy person. بينما الكبسوليتد H influenza، الكبسوليتد شنو هي الكبسول؟ الكبسول هي تكون البكتيريا محاطة بكبسول، وهي فائدة الكبسول بالنسبة للبكتيريا أنه تزيد من الفيريولنس فاكتور للبكتيريا. كل ما البكتيريا تكون محاطة بكبسول أو تفرز إنزيمز أو تفرز توكسينز تزيد الفيريولنس فاكتور للبكتيريا، يعني تزيد الباثوجينيسيتي of the bacteria. The capsulated H influenza that have capsule بالنسبة لها الكبسول تعتبر antiphagocytic in the absence of specific anticapsular antibody. يعني إذا كانت البكتيريا دخلت of H influenza محاطة بكبسول تكون antiphagocytic، تكون ضد الفاغوسايتوسيس. عملية الفاغوسايتوسيس تحدث بداخل الجسم فقط في غياب الانتي كابسولار انتي بودي اللي يحصل عليها البيشنت انه يكون عنده انتي بودي اما مصاب سابقا او ممكن عن طريق انه اخذ فاكسين مضاد للبكتيريا. فاذا الكبسول تعتبر انتي فاغوسايتيك بالنسبة للبكتيريا فيزيد من الفيريولنس فاكتور. The polyribose phosphate capsule of type B H influenza اللي شرحناه بالسلايد السابق is a major virulence factor اللي هي PRP، اللي هي مكونات الكبسولة اللي هي PRP أو polyribose phosphate of the H influenza type B هو major virulence factor. Various strains of H influenza produce IgA protease اللي هو enzyme، يعني هي هم عندها كبسولة وممكن وتفرز enzyme that can digest serum IgA that thus facilitate attachment to the respiratory mucosa، تسهل عملية التصاقها بالrespiratory mucosa وبذلك يبدي يحدث الانفكشن. نكمل pathogenesis. We have three types of H influenza. Type B H influenza أو H influenza type B اللي هي الموضوع المهم محاضرتنا اليوم that cause meningitis. non-typeable H influenza هاي البكتيريا ما عندها type specific antigen لذا يسموها non-typeable، هي موجودة كنورمال فلورا بالrespiratory tract وممكن تسبب infection. encapsulated types A and C to F اللي هي محاطة بكبسولة ما عدا التايب بي، لأنه هاي نوع الكبسولة مثل ما شرحناها هي بوليساكرايد كبسول، بينما هاي نوع الكبسولة هي PRP. التايب بي H influenza cause meningitis, pneumonia, epiglottitis, cellulitis, septic arthritis and occasionally other forms of invasive infection. non-typeable H influenza tend to cause chronic bronchitis, otitis media, sinusitis, conjunctivitis following breakdown of normal host defense mechanism. هاي البكتيريا أو هاي المجموعة موجودة كنورمال فلورا بالupper respiratory tract فقط تسبب الانفكشن after يسموها secondary bacterial infection after viral infection أو بعد breakdown of normal host defense mechanism. ممكن تسبب هاي الأنواع من الانفكشن. The encapsulated type A and C إلى ال F ما عدا ال B rarely cause disease. الآن رح نتكلم عن ال clinical finding of H influenza type B، فقط ال type B. H influenza type B enter by the way of the respiratory tract. There may be local extension with involvement of sinus or middle ear and cause sinusitis and otitis media or bacterial otitis media. H influenza type B and pneumococci are two of the most common etiological agents of bacterial otitis media and acute sinusitis. هاي النوعين من البكتيريا هي the most common etiological agent of otitis media and sinusitis. The organism may reach the bloodstream and be carried to the meninges
and cause meningitis, or less frequently may establish themselves in joints and cause septic arthritis. Prior to use of conjugate vaccine قبل ما يكتشفون اللقاح ضد ال H influenza, H influenza was the most common cause of bacterial meningitis in children aged 5 months to 5 years in United States. Clinically, it resembles other forms of childhood meningitis. المننجايتس تسببها ال H influenza تشبه another type of meningitis that caused by another microorganism, and diagnosis rests on the bacteriological demonstration of the organism. Pneumonitis and epiglottitis due to H influenza may follow upper respiratory tract infection in small children and old or debilitated patients. Adults may have bronchitis or pneumonia due to H influenza. فإذا هاي الكلينيكال finding of H influenza type B. Diagnostic laboratory test of H influenza. أول شي ناخذ السبيسيمن. السبيسيمن حسب نوع الانفكشن. For example, نوع السبيسيمن عندنا هنا النيزوفارنجيال سواب ناخذ في حالة respiratory tract infection. ممكن ياخذون باس أو ممكن ناخذ بلاد في حالة إذا البيشنت عنده بكتيريميا أو سبتسيميا. ممكن ياخذون spinal fluid في حالة البيشنت إذا عنده meningitis ويسووا لهم سمير. واحد من السبيسيمن يسووا له سمير and culture. ممكن يشتغلوا immunological test على مود يعرفون عنده infection بالH influenza أو لا، اللي هي يستخدمون direct identification by immunofluorescent technique أو يسموه capsular swelling test. It's a commercial kit that available for immunological detection of H influenza antigen in spinal fluid. فالتست يكون positive أو negative حسب وجود ال H influenza antigen بالspinal fluid أو بالسيرم أو بأي سبيسيمن أخذناه لغرض التشخيص. بعد ما ناخذ السبيسيمن راح نزرعه أو نسوي له culture مثل ما قلنا سابقا on chocolate agar with X and V factor. The specimen are grown on isovital X or X factor rich chocolate agar until typical colonies appear. H influenza is differentiated from related gram-negative bacilli اللي تشبهها الgram-negative bacilli لأن هي أيضا gram-negative by its requirement of X and V factor and by its lack of hemolysis on blood agar. Immunity. Infants under age 3 months may have serum antibodies transmitted from the mother. During this time, H influenza infection is rare. بعد فترة الantibody are lost. Children often acquired H influenza infection. ممكن ينصاب بالinfection of H influenza, which are usually asymptomatic but may be in the form of respiratory disease or meningitis. H influenza has been the most common cause of bacterial meningitis in children aged from 5 months to 5 years. بعض الأطفال بعمر 3 إلى 5 سنوات ويكونون ما ماخذين المطعوم ما ماخذين الفاكسين. هم عندهم naturally acquired anti-PRP antibody فما يصابون بالH influenza infection لأن هاي الانتيبودي promote complement dependent bactericidal killing and phagocytosis. من يدخل المايكرو حيصير عنده phagocytosis لأنه هذا الطفل عنده anti-PRP اللي هي ضد الكبسولر اللي هي PRP هي الكبسولر component. هذا anti-PRP لازم ننطيه للأطفال عن طريق فاكسين اللي هو يسموه H influenza type B conjugate vaccine. ننطيه للأطفال على مود يسوينا induce of anti-PRP اللي هو the same antibody. Treatment. The mortality rate of untreated H influenza meningitis may be up to 90%. هاي قبل ما ينطون الفاكسين. Strains of H influenza type B are susceptible to ampicillin,
third generation cephalosporin and cefotaxime. هذا العلاج treatment. Epidemiology, prevention and control. Encapsulated H. influenza type B is transmitted from person to person by respiratory route. H. influenza type B disease can be prevented by administration of Hemophilus B conjugate vaccine to children. The series consists of 3 doses. أول دوز بعمر شهرين، ثاني دوز بعمر 4 أشهر and ثالث دوز بعمر 6 أشهر of children age. أو ممكن ينطوا على شكل 2 doses given at 2 and 4 months. وبعدين ينطون an additional booster dose is given sometimes بعمر سنة إلى سنة ونص 12 إلى 15 months of age. هذا ليش سموه conjugate vaccine؟ يسموه لقاح قباعي يطوي ويا لقاح DTP اللي هي الديفتيريا تيتانس and pertussis. هذول 3 لقاحات وياها اللقاح الهيموفيلس تايب B للأطفال. Widespread use of H. influenza type B vaccine has reduced the incidence of H. influenza type B meningitis in children by over 95%. The vaccine reduced the carrier rates of H. influenza type B. بهذا السلايد راح نلاحظ other Hemophilus types or species. عندنا Hemophilus aegypticus, Agricatobacter Hemophilus, عندنا Hemophilus dicri, عندنا another species اللي هي Hemophilus hemolyticus, Hemophilus parainfluenza. المطلوب من عندكم بس تعرفون السبيشيز وشنو تسبب. For example, Hemophilus aegypticus تسبب acute conjunctivitis. Agricatobacter Hemophilus موجودة كنورمال فلورا بالماوث ممكن تسبب endocarditis and pneumonia. Hemophilus dicri cause chancroid اللي هو sexually transmitted disease. Other Hemophilus species Hemophilus hemolyticus اللي هي موجودة بالنورمال nasopharynx يعني كنورمال فلورا بالupper respiratory tract وممكن تسبب infection. Hemophilus parainfluenza موجودة كنورمال فلورا بالrespiratory tract وممكن تسبب endocarditis ممكن تسبب urethritis. Summary. Hemophilus species is a group of small gram-negative pleomorphic bacteria that required a rich media اللي هو chocolate agar usually containing blood require X and V factor for their growth. Identification of organism of H. influenza depends in part upon demonstrating the need for certain growth factors called X and V factor. H. influenza type B اللي هي يسموها HIB bacteria هاي المختصر مالتها H. influenza type B HIB أو HIB bacteria is the most common cause of bacterial meningitis in children, also cause otitis media, acute sinusitis, septic arthritis, pneumonitis, epiglottitis and upper respiratory tract infection. H. influenza type B disease can be prevented by administration of H. influenza or Hemophilus B conjugate vaccine to children. Thank you.